textbook ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಲಿಸಿದಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 carbon atoms. Then ಈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, all those they are called as ಹೇಳಿದಾರ substitutions. Longest chain select ಆದ್ಮೇಲೆ there are so many rules. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೇಳೋದು after selecting the longest chain has to be numbered 1 2 3 4. In this way it has to be numbered. Of course the other way is also possible. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು, but there is rule. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, what we call as substitution, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ತರ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. therefore from this end I have to transfer ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್? ಇಫ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ those are called as responses. Right? One step, 4 responses will be there. And then further, out of those 4 responses, only one, if it is MCQ, multiple choice question ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, only one response among the 4, it should be correct one. That will be called as correct response, or we call it as answer. Common terminology answer ಅಂತೇಳಿ, technical terminology it is called as correct response. And the remaining 3, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅದು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ A, B and D ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, those 3 they will be called as prefix. Fine. So this class of components they are called as halons. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ nomenclature is able to manage. Should I take some examples or directly shall I go to questions? Questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? Let's go to the question. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. Then next. Yes, very good. Up to hexane, you know, that much is sufficient according to your text. Undu ida heptane, octane, nonane, decane, it continues, right? Extra textbook ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So do you know how these names have been originated? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ textbook ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. See all these things, if you just divide it, if you divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can find 2 parts. First part is this matrix, and then second part is, right? So do you know what this indicates and what this indicates? Okay, so let me come to that part little later. Prefix, suffix, term ಗೊತ್ತಿದೆ. Do you know what this particular part is called as? Yeah, it indicates number of carbon atom, but IUPAC nomenclature, this word with what does it represent? Or what it is called as? Say for example, A